Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video, we'll learn how to use without in a sentence. మనం without ని sentence లో ఎలా యూస్ చేస్తామో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటున్నాం. Without means not having something. ఒకటి లేకుండా, ఏదైనా లేకుండా మనం ఎలా అనేది without ని యూస్ చేస్తాం. See, without is a preposition. So after without, we can use noun or ing form, gerund form or ing form. ఇక్కడ చూడండి, మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో వెళ్దాం. I can't live without you. I can't live without you. We can't live without water. We can't live without air. ఇలా మనం వితౌట్ని చెప్పుకోవచ్చు. He left the classroom without informing his teacher. He left the classroom without informing his teacher. ఇలా మనం ing ఫామ్తో కూడా చెప్పచ్చు. He left the classroom without informing his teacher. Can you live without me? నేను లేకుండా can you live without me? We die without water. We die without air. I can't travel without a bike. Bike లేకుండా నేను ట్రావెల్ చేయలేను. Without a bike. I can't speak English without making any mistake. I can't speak English without making any mistake. ఇంకా examples. Plants die without water. I drink tea without sugar. I drink tea without sugar or without adding sugar. We can't live without money. We can't live without money. We can't walk without seeing. మనం చూడకుండా నడవలేము. We can't walk without seeing. సో ఇవన్నీ వితౌట్ని మనం ఎలా యూస్ చేస్తామో. సో వితౌట్ ఈజ్ అ preposition and it can be followed by a noun or gerund form. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వితౌట్ పక్కన ఎప్పుడు నెగిటివ్ వర్డ్ రాదండి. సో వితౌట్ నాట్ టెల్లింగ్ అని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. హీ లెఫ్ట్ ద క్లాస్ రూమ్ వితౌట్ టెల్లింగ్ ద క్లాస్ టీచర్. హీ లెఫ్ట్ ద రూమ్ వితౌట్ టెల్లింగ్ ద క్లాస్ టీచర్. వితౌట్ నాట్ టెల్లింగ్ అనేది యూస్ చేయం. సో వితౌట్ తర్వాత నెగిటివ్ ఫామ్ అనేది యూస్ చేయం. నాట్ కానీ అలాంటివి యూస్ చేయం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.